ಇದು ಟಚ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೌಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮೌಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾರಿ, ಐ ಗಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟ್. Yes, ma'am. Ma'am, good afternoon, ma'am. And on behalf of all of us, ma'am, I welcome you and ma'am, congratulations on assuming the Thank charge you. of Chief Secretary of Karnataka, ma'am. And we look forward to work under your guidance and leadership as before, ma'am. Ma'am, today we are organizing this event where we are going to launch this campaign to register 1 lakh SAG women applications
under the PMFME scheme, ma'am, the Prime Minister's Formalization of Micro Enterprises scheme. This is one of the flagship programs of Government of India, ma'am, under the Atmanirbhar scheme, as all the DCs and the COs are aware, ma'am. Ma'am, until now, we have been able to enlist about 3,000 applications in NRLM and around 600 applications under NULM, ma'am. But there is a lot which can be done because as we all know, every SAG will have one or the other member who is into micro food processing. So we have the opportunity to reach out to all of these women and make a difference in the way they are into processing the food articles, ma'am. Ma'am, through this campaign, we also want to tell the districts and the SAG women that about the various extensions of the PMFME scheme, that there is scope to also take support for branding and marketing of the food products under the PMFME scheme. We also want to tell the districts and the SAGs about the common infrastructure support which is available under PMFME. And there is also scope to upgrade the existing enterprises by getting credit linked capital subsidy of up to 35%, ma'am. So this is a very important program where we can make a lot of difference. And ma'am, there are also several instructions from PMFME where they say that even if the SAG women are doing similar or same work of food processing, they can avail up to 4 lakh rupees, ma'am. An SAG as a unit can avail up to 4 lakh. This is one of the doubts that many of the districts were having. There are several SAGs which are doing roti making as a group enterprise, ma'am. A masala powder as a group enterprise. So each woman can claim up to 40,000 rupees, but the group upper limit is 4 lakh rupees. Ma'am, with this welcome note, ma'am, I request you to kindly inaugurate this campaign to enlist 1 lakh SAG women under the PMFME scheme. Today, we have all the deputy commissioners and the CEOs of ZP with us today, ma'am. Very good, very good. So, idu already Manjushri avaru idar bagge introduction kottidare. Now, I will not get into details, but first of all, I want to thank NLM for organizing this conference with all of you. Yakendre, today we are launching this campaign. Now, 15 days campaign alva Manjushri? First, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ 1ರಿಂದ 15 ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now there is so much of facility we are getting from Government of India. ಏನಾಗುತ್ತೆ, we should not let the opportunity go. ಇದು ಹಣ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. They have said ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ we must try our level best to enroll as many SHGs and SHG members into this scheme. So idaralli I think there are two things, Manjushri. One is that 4 lakh up to 4 lakh SHG can take, and 40,000 per person also can be availed, isn't it? Yes, ma'am. Seed capital of up to 40,000 can be availed, ma'am. That is for each member or each member? Each member. So this is very, very important. Ishtu sahaya namge bere yavadu yojaneyalli sikkalla. Now, all of you, I know deputy commissioners and ZP CEOs, you are familiar with this scheme. Adre enagide ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತರ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಇವಾಗ ನಾವು we must make it 15 days. Please put nodal officers in your districts and talk to the banks also. And we must ensure that, because banks also know a lot of them, but we have the entire list of SHGs with us. SHGs list ide, SHG members list ide, GPLFs ide. Adannu tagondu we must campaign with each member of them, each SHG, each member. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಹಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. It will go a long way in improving their
quality of life. They can do much better business. They can, they'll get the much needed capital support which they need. So Adike, we thought that we will have a this thing, video conference on this. Actually, I'm very happy that I'm able to, because this is my only meeting today. I don't have time at all because there's so many other issues coming up. But I did not want to cancel this. Adakke belige 11 gante badlagi 4 o'clock madidini. And I will request each and every deputy commissioner, each and every ZP CEO, and each and every official of the skill development department, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಈ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. We have to reach our target of 1 lakh. Money is not an issue. We are getting lot of support from Government of India. ಇದು ಏನು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಅವಕಾಶ ಹೋಗಬಾರ್ದು. We have to use this. Okay. So ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. And my heartfelt this thing request to you is that let us help our women to get this money. They will do much better. Jotege, though it is not part of this, I also want all of you to help them in getting bank loans. ಈಗ DLBCs ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ. DC is the chairman, I think, of DLBC. DCs should do the DLBCs and ensure that SHGs get good credit from the banks. ಈಗ maximum repayment percentages from SHGs. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ repayment ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. All the banks also agree. But we need to focus on that. We need to campaign for that also. So please focus on this entire SHG movement, as well as focus on this particular PMFME program, which is a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. We have to do this campaign, but let's do it with lot of involvement. So ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. And I want you to just take charge of the situation. Get a campaign done in your districts. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ SHGs ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. All of you please see that this next 15 days we are supposed to enroll at least 1 lakh members. That is the target we have given. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, no problem. So let us hear from somebody. Any district would like to talk? Any ಯಾರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ZPCO ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ರೆ? Anything would you like? We have called 2 SHG women to share their experience, ma'am. One lady is the first woman, ma'am, to get the PMFME loan sanctioned in Karnataka. So she is also with us, ma'am. We can request her to speak. Yaru? Rajeshwari, can you facilitate that? Yes, ma'am. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸುಲೋಚನಾ ಭಾಗವತ್ ಅವರೇ, ಹರ್ಷ ಅವರು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಮಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮ್ಮ ಅಪರ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಲೋಚನಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಲೋಚನಾ ಭಾಗವತ್ ಅಂತ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ನಂದುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ನಂದಾದೀಪ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ CRP ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ PMFME ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿದಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಗೀಗ ಈ 40,000 ಏನಕ್ಕೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ಈ PMFME ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕರು ಹಾಗೂ FSSI ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸರಸ್ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನಮ್ಮ GPLFಗೆ 5 ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮೊದಲು. ಇವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ 25 ಜನರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಲೋಚನಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 40,000 ಅಷ್ಟು ಸಾಲಲ್ಲ. ಹೌದು, 40,000 ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ZPCOs ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. DLBC ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಲೋಚನಾ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಜಯಶ್ರೀ ತುಪ್ಪದ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಜಯಶ್ರೀ ತುಪ್ಪದ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಶ್ರೀ ತೋಟಪ್ಪ ತುಪ್ಪದ. ನಾನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಳೇಗುಡ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವಿನಿ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು. ನಾನು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗ ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನ್ ದಿನ 100-200 ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿ ವಿಚಾರನ ಮಾಡಿದೆ. ಆಯ್ತು ತಗೋ ಹಂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವಾಗ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ 75,000 ಅಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀವಮ್ಮ ನಾವು, ಅದ್ರೊಳಗ 3 ಜನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತ, ನಿನಗೆ 25,000 ಸಿಗತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಯ್ತ್ರಿ, ನಂಗೆ 25 ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ 25 ತಗೊಂಡೇರಿ. ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಳ್ಳೆ ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗ್ರಿ ಕಿರು ಆಹಾರದೊಳಗ 40,000 ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ 40,000 ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಆಯ್ತಾಳ್ರಿ, ನಂಗೆ 40,000 ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದಿದ್ದು ಅವ್ರು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆದ 40 ಇದೊಂದ್ 25 ಕೂಡಿ 65,000 ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಸೋಲಾರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೇನ್ರಿ. ಈಗ ನಾನ್ ದಿನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 800 ಇಂದ 1000 ತನಕ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನ್ರಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಿಷನ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಳು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಾಗಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿನ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತೀನ್ರಿ. ಈಗ ನನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದಿನ 1,500-2,000 ತನಕ ಆಗತ್ರಿ ದುಡಿಮೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾನು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ತಗೋತೀನಿ. ನಾನು ಸಾಲಿ ಒಳಗ್ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗೈತ್ರಿ. ನನ್ನ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾನು ಸಾಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿನ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಇದು ಬಿಕಾಂ ಸಾಲಿ ಮುಗಿಸಾಳ್ರಿ, ಹಿರೇ ಮಗಳ. ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಮಗಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಾಲಿ ಓದಾಕತ್ತಾಳ್ರಿ. ಇಬ್ರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನಾನು ದುಡ್ಡಿದ್ರೊಳಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಂತ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತ್ರಿ ಈ ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಂದ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಹಿಟ್ನಾದೊಂದು ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಅದು 31,000 ಬೀಳ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿ ನಾನು. ಅದನ್ನು ತಗೋರಮ್ಮ, ನಾವು ನಿನ್ಗ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ರೋಗ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಯಾರಿ. ಆಯ್ತ್ರಿ, ನಾನ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸಂಘದವ್ರ ನಮಗ ಅನುಕೂಲ ಬಾಳ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರಿ. ನಮ್ಮ ಕಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗ ಎಷ್ಟ್ರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ದುಡ್ಡು 60 ಸಂಘದವ್ರಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಾತಾರ್ರಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘದವ್ರು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ತಾರ, ಯಾರು ಕಟಬಾಕಿ ಮಾಡಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಊರೊಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘದವರು ಸದಸ್ಯರು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿ ಕೈ ಚಾಚಲಾರ್ದಂಗ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂತು, ತಮ್ಮದ ಮನಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೊಂಟಾರ್ರಿ. ಮತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು CO ಸರ್ ನಮಗ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕಟಗೇರಿ ಒಳಗ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಗಳು ಪಂಚಾಯತಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಾ. ನನಗ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತ್ರಿ ಸರ್. ಅವತ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಆದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಿಯೊಳಗೆ ಪಾರ್ಸಿದ ಇದಾತ್ರಿ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಬಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದ್ ಬಂದಿನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ದುಡಿಮೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡೀನ್ರಿ. ಆದ್ರೂ ನನಗೆಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನನಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್.
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅನುಭವನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಯಶ್ರೀ ತುಪ್ಪದ್ ಅವರೇ. ಮೇಡಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಗೆ ಕರೆದಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್. That is all right. I think you better let our deputy commissioners and ZPCOs discuss what are the problems, any issues are there, or which they face any problems in getting this scheme to be implemented. Then you can help them resolve these problems. Anybody wants to share anything? ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ 40,000 with 6% interest, no? 6% interest, ma'am. In how much period? Any period is prescribed? 1 year, ma'am. 1 year? Okay. So far nobody would have reached that 1 year, na? No, ma'am, not yet. Maybe a few, ma'am. But they have to return this to the GPLF, na? The GPLF. And GPLF can keep it as a rotating fund. Yes, ma'am. They will rotate. Okay. And 4 lakh rupees also can be kept by the GPLF, or what is the 4 lakh status? Yes, ma'am. 4 lakhs is, ma'am, earlier the problem was that ಒಂದು SAG ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. Under the misconception that ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಒಂದು SAG ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. Now Government of India only, Ministry of Food Processing has issued these guidelines, ma'am, that same trade ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂನು ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ SAG ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೂನು up to 4 lakhs to an SAG ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. So it will be like 10 members taking 40,000 each, ma'am. But it is a revolving fund, or is it a repayable? What is the this thing? It is, ma'am, from a government to the GPLF, ma'am. It will be grant, and GPLF will give to SAG members as loan, ma'am. As loan, yeah. Please note, all of you. See, this scheme actually has a little bit of intricacies which you should understand. That is why I was making her repeat this. This 4 lakh rupees is actually meant to be given to further members, and they have to return it to the GPLF. That is important. Okay. Anybody wants to speak from the districts? Matarli. Ma'am, Vijaypur district, ma'am, DC, ma'am, Vijay Mantesh. Ma'am, what about those districts who are going for the elections, ma'am? Same period, or do we have the code of conduct? Okay, that point we didn't think of. Idu Manjushri, we should check up, because but schemes also have been stopped. I don't. Ma'am, regarding this, ma'am, I have requested for clarification from the CEO's office, ma'am, and they have asked me to refer it to the committee headed by you, ma'am. I'll make a reference, ma'am. But what we can do is, ma'am, in the 9 districts where elections are going on, 11. Yes, ma'am, 11 districts where elections are going on, until further clarification is given. Alli marbedi. Trainings, ma'am. No. Then you give me a note right now. I'll get it sent today only to the Chief Electoral Officer. Ma'am, I have, sir, my principal secretary has already written to the CEO, ma'am. No, he cannot write directly. He has to write to me. Yes, ma'am, that is what we were told, ma'am. So I will submit file, ma'am. Sir will be back tomorrow, ma'am. So I'll submit the file through him, ma'am. Sir has gone. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ 11 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Yes, ma'am. Okay, but anyway, you are still part of today's discussions. Okay, we will get you the clarification. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. So you be part of this video conference today, at least to understand the program. Okay. Yes, got it. Yes, sir. Fine. Yeah, that is a good question. Further trainings also can happen, ma'am. Block and GP level community cadre ge trainings ಏನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ about mobilization can go on, ma'am, until clarifications is given.
I don't know. Trainings, yaar training. These are GPLF members. ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೊಡೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸ್ಟಾಫ್ ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸ್ಟಾಫ್ ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? DC Vijayanagar ma'am, Anirudh ma'am. Anirudh ಹೇಳಿ. Ma'am, many of our town panchayats and TMCs etc. also will have scope to. Yes, it is for urban area also. Correct. Yes, I just wanted that clarification. That's all. Very important. Very important. Manjushri ಹೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ clarification. NULM also will follow the same procedure as NRLM, ma'am, where they have to mobilize applications from SAG members who are compliant and are in the NULM MIS, ma'am. So the target that we have given to all the urban local bodies put together is 20,000, ma'am. We have given a very conservative target, but the can go beyond it, ma'am. Yeah. Okay, Anirudh and others, all of you, see, our weak area is our this thing, urban area only. Rural is also has to pick up more, but urban is very, very weak. Urban ge focus ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Please focus on urban also along with rural. Yes, that is very important question. Yeah. Anything else? Anyone else wants to say something? Ma'am, Prabhu ma'am, CEO Chikmagalur ma'am. Heli. Yes, ma'am. This year, ma'am, we are through with all the formation of all GPLF in the district, ma'am. Okay. And we have received 3,000 target under PMFME, ma'am. So certainly we will be doing, ma'am. We have all the preparedness done, and certainly we will achieve the target. Okay. You are not one of the election districts? No, ma'am. No, ma'am. Okay. All right. Fine. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು? ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಒಂದು PMFME ಇದು 2,882 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 1,254 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. MIS ನಲ್ಲಿ 980 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ತರ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು 20 days ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. Good. ಬಾಕಿ districts, anybody, any question, any clarification? See, actually this we have done, we had to do this. It's not a very long video conference, but we wanted to do this with all of you to impress upon you the importance of the scheme. This is a scheme which directly reaches the poor, and it really makes a difference and helps. So please try your best. Matadi, Bagalkota. Ha, Bagalkot madam. Matadi. Refund ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಅದಕ್ಕೆ 1 year. And Manjushri, you only tell. 1 ವರ್ಷ ಇದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಓದಿ ನೀವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅಲ್ಲದೆ LDM ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್, BLBC ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ LDM ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 year ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇದು ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಲೋನೇನೆ 6% ಬಡ್ಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದು. 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. 12 ತಿಂಗಳಿಂದ 36 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅವರು ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಾಗ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ 25 ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾ? ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂನು ಕೂಡ 10 ಜನ, ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರೋ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತೀರಾ? Any questions? I think we are done. Anything Manjushri ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ನಾವು MCC ಇರೋ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ please send it to me.
Yeah. Yes, ma'am. You do one thing. Iga, whatever note has gone to other day copy, nange kalsi. But tomorrow morning only I will send it to, don't worry, I'll send it to Manoj. You please send it, whatever has been sent to him, even if it is not addressed to CS. You send it, otherwise we are losing time. Yes, ma'am. I'll send it right away, ma'am. I'll send by email, ma'am. Yeah. Okay. All right. We thank you, ma'am, for giving us time. Today is a busy day, ma'am, for you. And unfortunately, I'm very, very busy today somehow. I'm sorry about that. But anyway, but this is enough. I don't think anything is there to discuss. But see, I really wanted to do this VC. I did not postpone it only because I really feel from my heart that we should do this scheme. All of you, dayavitu sahakara kottu ee scheme annu successful ಮಾಡಿಸಬೇಕು. Okay, this is my appeal to all our deputy commissioners and ZPCOs. Thank you. Thank you, Manjushri. Thank you, ma'am. So I'll log off now. I can log off? For us. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks. Yeah. Any questions or any doubts? Any district has ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. We will answer. ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ DCs and COs ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ನಾವು ಕಳ್ಸೋಣ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, and so that the DCs and COs can have a look at it again. Madam, good afternoon. Mysore, ma'am. Madam, can you hear me? Yes, I can hear you. Madam, we already have applications. Can we put it in the MIS, ma'am? Yeah, sure. Please do that. We'll do that because we have a code of conduct. So instead that campaigning, we'll put it in the MIS, ma'am. Already we received the applications. Thank you, ma'am. New applications already. Okay. Okay. ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ್ದು ನಾವು MIS ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೇವು ಸರ್ ಮೇಡಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೀಸನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೀ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದು ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದು AAP ರೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರೀಸನ್ಸ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀಸನ್ಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಅದು ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ CEOsಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ? Yes, ma'am. Good afternoon, Vidya ma'am. We have been conducting regular ನಾವು refresher trainings ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ most of the time where errors occur ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. It's most of the time with photo specifications ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. We are giving the reasons. Okay, okay, thank you. ಮ್ಯಾಮ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್, PMFM ಈಗ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. SST ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್? ಮೇಡಮ್, ನಾನು LDM ಮತ್ತೆ RO ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಡಮ್, ಸೊ ಏನ್ PMFME ಆಫೀಸಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಾವೇನ್ MIS ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಲೋನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್.
ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ SHG ಮೆಂಬರ್ ಅಂದಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೊಡಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ SHG ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು PD ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆ ತರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂತು ಮೇಡಮ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ PD ಮೇಡಮ್, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100% ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಎನಿವೇಸ್ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ SLBC ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ. ನೋ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. PMFME ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರೋದು, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೈಯರ್. ಇದು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ, ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸರ್, ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PMFME ಸುಮಾರು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೀಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ SHG ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಮೆನ್ ಇವ್ರಿಗೆ 40,000 ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇವಾಗ ಅಪ್ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ನಾವು 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 35% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು DPR ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕ್ಷರ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಪೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ DRPs ಅಂತಾನು ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಪೆಕ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೂ, ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ. ಮೇಡಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕೆಪೆಕ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು EVC ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Rajeshwari, I think we can close the VC. Yes, ma'am. I request our respected AMD madam to Swarupa madam to conclude inauguration. No, it's okay because CS madam has already left. I thank all the DCs and CEOs, ಮತ್ತು DSDOs ಮತ್ತು NRLM, NULM ಸ್ಟಾಫ್ಸ್, ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಏನು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ MBK LCRPಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. PCಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು Thank you, Rajesh. ಸಾಕಷ್ಟೇ ಕಣ. ಇಲ್ಲಂಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಂಚಿತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿ. ನನ್ಗ ಆ ಬ್ಲೌಸನ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಯೇ? ಹಾ ಮಾಡಿದೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಕಣ ಅವ್ನಿಗೆ.